chapter electricity, question number 11, NCERT textbook questions. So in this question it is asked, how would you connect three resistors, each of resistance 6 ohm, so that equivalent resistance, two questions asked, one is 9 ohm and then equivalent resistance is 4 ohm. তার মানে তিনটা রেজিস্টরস দেয়া আছে, প্রতিটার রেজিস্ট্যান্স তোমার 6 ওহম। তো প্রথমতে say you are to get overall resistance equals to 9 ohm with R2 gate. Then যদি overall resistance 9 ohm পাব লাগে তেতিয়া হলে তোমালোকে কেনেকৈ কানেক্ট কৰিবা। Now you see here resistance R1, R2, R3 প্রতিটোৰে ৰেজিস্ট্যান্স কিমান দিয়া আছে 6 ohm, each of resistance 6 ohm. Then maximum resistance কিমান হ'ব পাৰে যেতিয়া সিরিজত কানেক্ট কৰিবা 6 plus 6 plus 6 তাৰমানে 18 ohm maximum হ'ব পাৰে। তো সিরিজ কানেকশন তিনিটাত নহ'ব। নেক্সট তোমাৰ মিনিমাম ৰেজিস্ট্যান্স কেতিয়া আহিব যেতিয়া তোমালোকে প্যাৰালেল কানেকশন কৰিবা। তো 1/6 plus 1/6 plus 1/6 that will be 3/6. That's nothing but 1/2, 0.5 will be your minimum resistance. So series তিনিটা রেজিস্টর সিরিজ বা প্যারালাল কানেক্ট কৰিলে আমি ওভারঅল রেজিস্ট্যান্স 9 ohm নাপাম। এনো চাব পাৰা যেটো ওভারঅল রেজিস্ট্যান্স আছে সেইটো ম্যাক্সিমাম আৰু মিনিমাম ৰেজিস্ট্যান্সৰ মাজত আছে, in between maximum and minimum resistance. So it means the resistors are to be arranged. It's a combination of parallel and series connection. So তিনিটা নাম্বার তুমি সোয়া তিনিটা রেজিস্টর এতিয়া কি কৰিব পাৰা দুটা হয়তো তুমি প্যারালাল কানেকশন কৰিলা আৰু যেটো সিঙ্গেল আনাদার রেজিস্ট্যান্স থাকি যাব সেইটো তোমাৰ সেই দুটাৰ লগত এইটো সিরিজত কানেক্ট কৰিছোৱা। তো ইয়াতে ফার্স্ট ওভারঅল রেজিস্ট্যান্স 9 ohm পাব হলে যদি আমি দুটা রেজিস্টর সে R2 and R3 we are connected in parallel. Let me draw the circuit diagram here. Say here one resistor and here another resistors. This is say R2 6 ohm and R3 equal to 6 ohm. So আমি এটো প্যারালাল কানেকশন কৰি দিছো। এইফালে এটা রেজিস্টর ৰাখি দিয়া, এইফালে R1 ৰাখি দিয়া হৈছে যেটো আকৌ 6 ohm। ইয়া ধৰিলা সার্কিটটো কমপ্লিট দেখাই দিব পাৰা। ইয়াতে ব্যাটারি কানেক্ট কৰি দিয়া হৈছে। এতিয়া চোৱা কারেন্ট will flow from here and then current will divide here. Current ইয়াতে ডিভাইড হ'ব তাৰমানে এই দুটা কিহত আছে প্যারালাল কানেকশনত আছে। এতিয়া এই দুটাৰ টোটাল ৰেজিস্ট্যান্স কিমান হ'ব total resistance of R2 and R3 is equal to, so তাতে total resistance parallel আছে তো 1 by total resistance equal to 1 by R2 plus 1 by R3 এনেকে কৰাতকে simple calculation কৰি দিয়া, কাৰণ এটো মই এবাৰ কৈ দিছো যে 1 by R1 plus 1 by R2 যেটো ক্লাস 10 লেভেল গতি ইয়াতে LCM তোমাৰ আহিব R1 R2 ইয়াত আহি যাব R2 plus R1। এটা কার ভ্যালু পালা 1 by R। এটা ডাইরেক্ট ফর্মুলা নিচে বনাই লব পারা R কি হৈ যাব product of resistance divided by sum of resistance. So you can use this as a shortcut formula. Directly you will get the total resistance. The total resistance হৈ যাব product of the resistance, that is 6 into 6 divided by sum of the resistance, that will be 6 plus 6, which is your 36 divided by 12, that is nothing but 3. So R2 and R3 total resistance কিমান দিব 3। এটা সোয়া R1 রেজিস্টৰৰ মাজেদি যিমান কারেন্ট ফ্লো হৈছে এই দুটাৰ মাজেদি টোটাল সেম কারেন্টে ফ্লো হৈছে। ইয়াত আহা কারণ ধৰি 10 এম্পিয়ার কারেন্ট আহিছিলে, তো 10 এম্পিয়ার কারেন্ট is divided here. So that means current through R1 and current through R2 and R3 are the same. That's why R1 and total resistance of these two are in your series connection. So again you can say
তো মই লিখি দিছোঁ এক্সামত এনেকৈ লিখিলে হ'ল R1 and this 3 ohm are in series. Therefore, overall resistance, or you can say R equivalent, will be your R1 plus 3. R1 means your what? 6. So that's 6 plus 3 equal to 9 ohm. This is your answer. So if you arrange this way, you will get the total resistance as 9 ohm. Now let us see the next question. য'ত তোমালোকক সুধিছে overall resistance 4 ohm পাব হ'লে আমি কেনেকৈ next you have to get total resistance of 4 ohm. So in that case you have to connect two resistors in series. দুটা resistor series আৰু third যেটো আছে total লগত parallel থাকিব. তো মই সার্কিট ডায়াগ্রামটো আঁকি পেলাই দেখুৱাই দিছোঁ। যদি আমি এনেকৈ এৰেঞ্জ কৰোঁ, ইয়াতে এটা resistor প্লেস কৰি দিলোঁ আৰু ইয়াতে এটা resistor and another resistor here. Now you see. Now say this is your circuit where two resistors are in series and the total of the series connection is in parallel with the third. It is like this. Say current flow through this. Now you see, in this case, say I current flows, the current divide here, say I1 current ifale gusi gol aru tumar I2 current ifale gusi gol. Etia tumar say this is your R1, this is your R2 and this is your R3. So across R2 and R3 মাজে যিমান current flow hoise same current flows through R2 and R3 means R2 and R3 are in series. So therefore total resistance of R2 and R3 ulai. So total resistance of R2 and R3 will be your what? They are in series. So directly 6 plus 6, which is your 12. But R1, which is equal to 6 ohm, and this 12 ohm are in parallel. Because different current flows. In case of parallel connection, তোমার current different flow হয়। ইফালে I1 গৈছিল, ইফালে I2 current flow। So therefore, total resistance, or you can say overall resistance equal to, you can say 1 by R equivalent equal to 1 by 6 plus 1 by 12. So I will solve it directly. The formula is what? Product of resistances, দুটা resistor যেতিয়া parallel connection থাকিব তাহাঁতৰ equivalent resistance কিমান হ'ব, তো ডাইৰেক্ট ওলাই দিবা product of resistance divided by sum of resistance. So ইয়াতে product of resistance কি হ'ব 6 into 12 divided by sum of resistance 6 plus 12, which is equal to 6 into 12 এ ৰাখা আৰু 12 and 6 plus কৰি দিয়া 18 আহিব। Cancel the boss 1, 3, 3 1s are 3, 3 4s are 12. Answer is your 4. That means if you connect in this way, the overall resistance is your 4 ohm. I think it's clear to you.